So having discussed the phenomenon of Bose-Einstein condensation, now let's see one of the applications of the Bose-Einstein statistics, which is used to explain the Planck's theory of radiation. You know that the blackbody radiation phenomenon actually that triggered a number of discussions regarding the behavior of systems, especially it began the discussion of quantum mechanics, from experience that the blackbody radiation was one of the starting point of or the birth of quantum mechanics, the quantum considerations. And by the time the quantum statistics was developed, so the theory of Bose-Einstein statistics could be well applied to explain and obtain the Planck's theory of radiation. And the classical theory of radiation, it failed to explain the experimentally observed distribution of energy in the spectrum of a black body. I hope you remember you have learned about the Rayleigh-Jeans attempt and the Wien's attempt to explain the black body spectrum. Both of those attempts succeeded only partially. Whereas the Rayleigh-Jeans law could explain only the low frequency spectrum of the black body. The Wien's radiation law could explain only the high frequency part of the black body radiation. Now, by using the quantum concepts, by using the quantum theory of radiations, it was Max Planck who succeeded in explaining the entire black body spectrum. Okay, and using Bose-Einstein statistics, now we can investigate the equilibrium property of a black body. Now, for this, we can consider a radiation cavity. We are considering a radiation cavity, of volume V, a radiation cavity of volume V, which is at a temperature T. Okay, at a temperature T. Volume V at a temperature T. And there can be, in order to derive or in order to explain the Planck's theory of radiation, there can be two practically identical but conceptually different approaches or points of view. Okay, and there are two approaches. Both of these approaches are named here. In the first approach of explaining Planck's theory of radiation or obtaining the Planck's theory of radiation, the system means the radiation cavity, is considered as a gas of identical and indistinguishable quanta. So in the first approach, we consider the system enclosed in the radiation cavity of volume V at a temperature T to be a gas of bosons, means identical and indistinguishable quanta called photons. And you know that photons are photons are bosons, the best representation of bosons. So we consider the system to be a gas of identical and indistinguishable quanta called bosons with some energy, each photon possessing energy h cross omega, or in terms of frequency h nu. Okay, now there is an equivalent approach or practically identical but conceptually different approach, where the system or the cavity is considered as a group of or an assembly of harmonic oscillators with quantized energies of each of energy n plus half h cross omega, where the value of n is 0, 1, 2, 3, 4, etc. and omega is the angular frequency of oscillators. So this is the second approach. So following either of these two approaches, we will be able to obtain the famous Planck's theory of radiation law, okay, or Planck's radiation law. Now what we'll be doing, since our aim is to show the application of Bose-Einstein statistics, we can see that out of the two approaches, the first approach where the system is considered as an ideal Bose gas is proper. So we'll be using the first approach mentioned here in order to obtain the Planck's radiation law. So let's see how to do that. Okay, so we are going to do the first approach, right? So in the first approach, what we can do is that we will start with the Q potential of the system. So for bosons, so we are trying to follow the first approach. So for bosons, the Q potential of the system
remember, in any application of Bose-Einstein statistics, we will be starting with the Q potential of the system. Hope you remember, this is what we have done in the case of derivation of the equation of state. We have done the same thing. We have used the Q potential in the explanation of Bose-Einstein condensation, and the same thing is followed here in the derivation of Planck's radiation law. So we'll start with the Q potential for bosons, that Q is equal to, basically that is equal to log of the grand partition function, that is equal to minus, okay, so sum over all accessible energy values, log of, I think by the time you are familiar with this expression, 1 minus z, the fugacity e raised to minus beta e, beta e. So that is our beginning equation in all the discussions, right? Now we have a concept, atoms on the walls of the cavity. Cavity means the radiation cavity. The atoms on the walls of the cavity can emit or absorb photons. The atoms can emit, atoms are behaving like emitters of the photon, and also they can act as the acceptors or absorbers for the photons. And as the photons can appear from or disappear into vacuum. Okay, so the cavity can be considered, see that, suppose that this is the cavity. A cavity, okay, we call it as a black body, like Ferri's black body and all. I think you heard of Ferri's black body. Ferri's black body is a idealized black body cavity, and you can see here within this cavity, the photon, the walls of the atoms on the walls of the cavity, they can just emit photons into the cavity. They can emit photons of energy h nu or h cross omega into the cavity, and also the these atoms on the walls of the cavity, being good absorbers, they can absorb the photons. So if you consider the cavity inside is a vacuum, means no other material particles there, the photons can appear from this vacuum or they can disappear into vacuum. Their number is not conserved. So remember, photon number is not conserved. So for the photons number is not conserved. Photons number is not conserved. Okay, and you know that when the number of particles is not conserved, it is better to use the grand canonical ensemble theory. That is one reason why we are just taking the grand partition function z over here. So photon number is not conserved. And also you know that as no work is needed for the creation of these photons, okay, so as the walls are continuously or spontaneously emitting or absorbing them, the chemical potential of photons, as I have already mentioned, the chemical potential of photons, mu for photons, which is equal to, you can say, dou g by dou n or dou u by dou n, the free energy per number of particles, that is equal to 0. The chemical potential of photons is equal to 0. And hence the fugacity, what is the basic value of fugacity? The fugacity, hope you remember, the chemical potential for bosons in general is either 0 or negative. So this is for generally for bosons, and out of that, for particles like photons, chemical potential is equal to 0. So for photons, always chemical potential equal to 0. Therefore, the fugacity of the photons z, small z, which is equal to e raised to mu by kt, that becomes equal to e raised to 0, which is equal to 1 always. So remember, for a photonic system, the fugacity is equal to 1 always. Whereas, hope you remember in the previous discussion of Bose-Einstein condensation, we have seen that for systems like other bosons, what happens is that as the temperature is reduced, there is a temperature dependence for the chemical potential for bosons in general. So as the temperature is reduced, the chemical potential varies, and as such what happens is the fugacity also varies, and finally it approaches the value equal to 1. Okay, but for the case of photons, remember, since mu is equal to 0, the chemical potential is equal to 0, z is equal to 1 always. Okay, so we have to keep in mind that particular fact. Now, moreover, let's take one more consideration.
one more idea that I want to add is that there is some sort of thing what is known as degeneracy or internal degree of freedom. So there is a concept of internal degree of freedom. Okay, so what is my internal degree of freedom? In addition to the already existing degrees of freedom for any system, there can be some internal degrees of freedom. So the internal degrees of freedom can exist, okay, mainly due to two reasons. One is due to the spin of the particle, due to spin of the particles. So due to the spin orientation of the particle, and another one is due to what you call the polarization of the particle, polarization of the electromagnetic wave, when it is electromagnetic wave and all. So polarization of the wave. So due to these two reasons, there will be some additional degeneracy. There will be an additional internal degree of freedom contributes to what is known as additional degeneracy. Additional degeneracy will be introduced due to the internal degree of freedom, and this internal degree of freedom will become evident only in some special cases. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം പുറത്തു വരിക. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, hope you remember, you have learned about what is known as the Zeeman effect. Okay, Zeeman effect നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്താ Zeeman effect എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒരു suppose that you are studying a spectral line. Okay, you are studying a spectral line, you are getting a spectral line, you are observing a spectral line, and what you do, you apply or you switch on a magnetic field. You are applying a magnetic field to the particular system. So what will happen is that this spectral line will be splitted up into what? Into number of lines. So one will be the original line, and there will be two additional lines. So this splitting of spectral lines in the presence of magnetic field only what we called as what? The Zeeman effect. Similarly, you have learned about the Stark effect also. Stark effect is nothing but the splitting of spectral lines in the presence of electric field, which means that why these spectral lines are able to split, if you show it like this. So suppose that this is an energy level. Actually this energy level has got some hidden degeneracy. ഈ എനർജി ലെവലിൽ ഒരു ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡീജനറസി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഡീജനറസി വെളിവാകണമെങ്കിൽ, അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ, എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഈ ഒരു ഡീജനറസി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലെവലായിട്ട് കാണുന്നതിലും മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവൽസ് ഉണ്ട്. ആ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവൽസ് വേർതിരിഞ്ഞ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ഇത്ര ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡീജനറസി വെളിവായിട്ട് വരിക. Okay, so for example, the degeneracy due to the spin states. Okay, degeneracy due to the spin states is given by the degeneracy factor due to internal degeneracy due to spin. എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കാൻ പോകുന്നത്. Internal degeneracy due to spin ഞാൻ GS എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. So this GS is given by 2S plus 1. Degeneracy due to yes, ഇപ്പോൾ GS എന്ന് പറയുന്നത് 2S plus 1 എന്നാണ്. ഇതാണ് ഇന്റേണൽ ഡീജനറസി നമ്മൾ വിളിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്തോളൂ, ഇലക്ട്രോൺ. എക്സാമ്പിൾ യു ടേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ. സോ ഫോർ ദ ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ the spin is equal to half. അവരെല്ലാം സ്പിൻ ഹാഫ് പാർട്ടിക്കിളാണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരു ഇന്റേണൽ ഡീജനറസി ഉണ്ട്. സ്പിൻ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഇന്റേണൽ ഡീജനറസി ഉണ്ട്. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇന്റേണൽ ഡീജനറസി ഡ്യൂ ടു സ്പിൻ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ്? ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2 into half, okay, plus 1. So what is equal to what? 2. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും പ്രോട്ടോണുകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോണുകളുടെയൊക്കെ ഡീജനറസി ഡ്യൂ ടു സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ പോളി എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഡോണ്ട് യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ബീൻ ഡിനോട്ടിംഗ് the electronic configuration or electronic arrangement ഒക്കെ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തപ്പോൾ 1s 2s 2p എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ വി ഹാവ് ബീൻ ഡിനോട്ടിംഗ് 1 സ്പിൻ അപ്പ് ആൻഡ് അനദർ സ്പിൻ ഡൗൺ പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ 2 സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ വിളിച്ചിരുന്നു, വരച്ചിരുന്നു. Okay, so this is the way in which you have done it. Hope you remember. അത് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് 2 എണ്ണം വരുന്നു? ഓക്കെ, ഈ 2 എന്നുള്ള വരാൻ കാരണം ഇലക്ട്രോണിന്റെയും പ്രോട്ടോണിന്റെയും ന്യൂട്രോണിന്റെയും ഒക്കെ ഡീജനറസി എന്തായതുകൊണ്ടാണ്? സ്പിൻ ഡീജനറസി 2 ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി, അത് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും ഇൻട്രിൻസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് സ്പിൻ ആണ്. അപ്പം ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്പിന്നിന്റെ വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് അതിനൊരു ഇന്റേണൽ ഡീജനറസി ഉണ്ടാവും.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ എന്താവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇരട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ കരുതേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ സ്പിൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ കാരണം. ഇനി മറ്റൊരു റീസൺ ഫോർ ഇന്റേണൽ ഡീജനറസി എന്ന് പറയുന്നതാണ് പോളറൈസേഷന്റെ പ്രസൻസ് കാരണം. നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന് ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ഹൊറിസോണ്ടലി പോളറൈസ്ഡ് ഓർ വാട്ട് വെർട്ടിക്കലി പോളറൈസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഡ്യൂ ടു the two different possible polarization of the electromagnetic wave, there will be internal degeneracy. Okay, so corresponding to the polarization. അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് പോളറൈസേഷൻ ആണ്, വെർട്ടിക്കൽ പോളറൈസേഷനും അതുപോലെ എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പോളറൈസേഷനും. അപ്പോൾ അത് കാരണവും there will be a degeneracy for photons. ഫോട്ടോൺസിൻ്റെത് ഈ പോളറൈസേഷൻ കാരണമാണ്. ഫോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ പോളറൈസേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഇന്റേണൽ ഡീജനറസി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ we have to account for this internal degree of freedom also. Okay, therefore our equation number 1 has to be rewritten considering the two spin states of a photon. വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഇത് രണ്ട് സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. ആ രണ്ട് സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്? രണ്ട് പോളറൈസേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇതാണ്. ഓക്കെ, you can read more on this particular topic. So that is log z equation has to be rewritten as മൈനസ്, ഇവിടെ ഞാൻ ആ ഇന്റേണൽ ഡീജനറസിയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. അവിടെ ഒരു 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഈക്വൽ ടു 0 to ഇൻഫിനിറ്റി. ഞാനതിനെ എനർജിയുടെ ടേംസിൽ നിന്നും ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റുവാണ്. സോ ലോഗ് 1 മൈനസ് സെഡ് എന്നുള്ളത് എന്താണ്? സെഡിന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ സെഡിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ. ഇ എന്നുള്ളത് എച്ച് ന്യൂ ആണ്. സോ വിൽ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് എച്ച് ന്യൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സമ്മേഷൻ എന്താക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്? ന്യൂ ഫ്രം 0 to ഇൻഫിനിറ്റി. ഇക്ക് പകരം ന്യൂ ഫ്രം 0 to ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാക്കി മാറ്റി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 നമ്മൾ രണ്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് വരുത്തിയത്. ഫോട്ടോൺ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോട്ടോണിന് എന്താണ് രണ്ട് പോസിബിൾ പോളറൈസേഷൻസ് കൊണ്ട് ഒരു ഇന്റേണൽ ഡീജനറസി 2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 2 കൊണ്ട് ഞാൻ ലോഗ് സെറ്റിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഫോട്ടോണിന്റെ കേസിൽ എപ്പോഴും സെഡ് ഫിഗാസിറ്റി 1 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 സെഡ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചേഞ്ചുകൾ. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾക്കറിയാം സമേഷനെ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇന്റഗ്രേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. സോ ജസ്റ്റ് റീപ്ലേസിങ് summation by integration using, and you know when you convert a summation to integration we have to use density of states. Using density of നെ പല രീതിയിൽ എഴുതാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എന്താണ്? ഒന്നുകിൽ GE/DE എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ GP/DP എന്ന് എഴുതാം. മൊമെന്റത്തിന്റെ ടേംസിൽ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് G/nu/d/nu എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത്. These are all density of states, all expressed in terms of either energy or momentum or the corresponding frequency. ഇവരെല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2? So therefore equation number 2 will become log z is equal to minus 2. Just see what are the changes. Integral from 0 to infinity, integral over all possible frequencies, G/nu/d/nu, which represents the density of states, into log of same thing, log of 1 minus e raised to minus beta h nu. That is my equation number 3. Okay, and you know what is GP/DP? Since GP/DP we have already proved that is easy to remember also. That is equal to V divided by h cubed. We have been using this expression throughout our derivation, 4 pi p square dp. ഇതാണ് GP/DP യുടെ എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് GP/DPയിൽ നിന്നും അതിനെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? G/nu/d/nu ആണ്. ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് G/nu/d/nu ആണ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ GP/DPയെ G/nu/d/nu ആക്കി മാറ്റണം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് വേണം? P വേണം. P യെ മാറ്റണം. സോ P is equal to h by lambda for a photon. That's equal to h nu by c. അല്ലേ? P equal to h nu by c. ഫോട്ടോൺസിന്റെ കേസ് നമുക്ക് അറിയാം, എനർജി ഈക്വൽ ടു h nu ആൻഡ് മൊമെന്റം ഈക്വൽ ടു p by c ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് h nu by c. അപ്പം p ക്ക് വരെ h nu by c എന്ന് കൊടുക്കാം. ആൻഡ് സോ therefore what will be dp? Therefore dp will be equal to h into d/nu by c. h into d/nu by c. h ഉം c യും കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റിലേഷൻസും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? GP/DPയുടെ ഇക്വേഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് G/nu/d/nu ആയിട്ട് മാറും. therefore GP/DPക്ക് പകരം നമുക്കതിനെ G/nu/d/nu എന്ന് വിളിക്കാം.
വി ബൈ എച്ച് ക്യൂബ്ഡ് എന്നുണ്ടാവും അവിടെ അല്ലേ. വി ബൈ എച്ച് ക്യൂബ്ഡ് അവിടെ ഉണ്ട്. അതിനെല്ലാം നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ബാക്ക്. യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് വൺ ആസ് 4 pi nu square 4 pi nu square 4 pi on substituting these quantities. 4 pi you'll be getting 4 pi nu square d nu, and there will be of course v will be there, and this h cube will be getting cancelled കാരണം ഇവിടെ h nu by c whole square ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഒരു h ഉണ്ടാവും, h cube രണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് ബി v into 4 pi nu square d nu divided by c അവിടെ എക്സ്ട്രാ വരും, c cubed വരും. സോ this is what you are going to get on replacing this one. So ഇവിടെ നമുക്ക് ന്യൂവും ഫ്രീക്വൻസി ആണുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എക്സ്പ്രസ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നു, ജി ന്യൂ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ജി ന്യൂ മീ കോൾഡ് as a side equation A. Correct? Therefore, what will be the fate of equation number 3? Therefore, equation number 3 നെ നമുക്ക് പിന്നെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും. Therefore, log of z is equal to minus integral from 0 to infinity minus integral from 0 to infinity 8 pi. ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷനിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ്. 2 into 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 വരും. അപ്പോൾ അവിടെ ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 8 pi nu square d nu. Of course, there is a v into v divided by c cubed. 8 pi nu square d nu v by c cubed into log of whatever it is 1 minus e raised to minus beta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by kt ആണ്. മൈനസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ 1 minus h nu by kt എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. beta is equal to 1 by kt. So this equation let's call it as equation number 4. Okay, so that is giving you log z. നമുക്ക് പ്ലാങ്ക്സ് റേഡിയേഷൻ ലോയിൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അല്ലേ, എനർജി ഡെൻസിറ്റി ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പം എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ എനർജിയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. സോ നൗ the total energy of the system of photons enclosed in the cavity, that is the meaning, system of photons in the cavity, in the radiation cavity, okay, of volume V. That's understood, correct? So that is given by, that is a standard equation in grand canonical and canonical ensemble. So energy, internal energy U is equal to minus dou by dou beta of log of the partition function. Here it is grand partition function Z. And which can be further written, it's equal to, minus dou by dou beta is equal to kt square dou by dou t. That was proved as an identity earlier. So kt square dou by dou t. Wherever you find minus dou by dou beta, you can change it to convert into equivalent partial derivative with respect to temperature by using kt square dou by dou t of what? Log of z. ഇനി നമ്മൾ log of z നെ equation number 4 ൽ നിന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So that is equal to, further I am writing, it is equal to kt square into dou by dou t of അല്ലേ log of z. Let me substitute it. Dou by dou t of log of z എന്തായിരുന്നു? Equation number 4 പ്രകാരം minus integral from 0 to infinity. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതുകയാണ്. 8 pi nu square d nu v divided by c cubed into log of 1 minus e raised to minus h nu over kt. Okay, so this was the log z. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യാം. ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത് ആകെ ഈ ലോഗരിതമിക് ടേം ആണ്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണേൽ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടി സ്ക്വയർ ദെൻ ആ ഇന്റഗ്രലൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഇന്റഗ്രൽ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ കൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തേക്കാം. മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ 0 to infinity 8 pi nu square d nu v divided by c cubed, ഇതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കട്ടെ, into dou by dou t of this term, logarithm term. Dou by dou t എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക? 1 by 1 minus ആദ്യം log x ന്റെ എടുക്കുക, 1 by 1 minus e raised to minus h nu by kt. ഇനി ഫംഗ്ഷൻ റൂൾ ഉപയോഗിക്കുക. into എന്താ വരിക? മൈനസ് e raised to minus h nu by kt. വീണ്ടും ഫംഗ്ഷൻ റൂൾ പ്രകാരം എന്താ വരിക? into minus h nu by k അല്ലേ, into minus 1 by t square.
into minus 1 by t square. This is what is going to happen. So what happened? There are 3 minus here. So this minus and minus getting cancelled. It becomes plus, and this minus and the outer minus gets what? Makes it positive. So finally what are you going to get? Yeah, of course, something more. Here there is a t square here. So there is a t square in the denominator here. There is a k here. There is a k here in the denominator here. All getting cancelled. So what we are finally left with is remaining things. So that is u is equal to, finally you are getting u is equal to, internal energy is equal to integral from 0 to infinity. It's a, finally it's a positive term, 8 pi, then there is an h nu here, there is a nu square here, so it will be 8 pi h nu cubed v, okay, divided by c cubed into, what is remaining? E raised to, you can see that e raised to minus h nu by kt is there in the numerator, and just e raised to 1 minus e raised to minus h nu by kt is there in the denominator. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ e raised to minus h nu by kt കൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. So when you bring it down, what will happen? It will be 1 divided by, okay, so that is equal to into 1 divided by 1 by e raised to minus h nu by kt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? e raised to plus h nu by kt ആയിട്ട് മാറും. So it will become e raised to h nu by kt, then minus എന്താണ്? ഇത് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് സെയിം എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്, മൈനസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 എന്ന് കിട്ടും. So that 1, so what is remaining there? So what remains there is d nu, right? So there was a d nu here, and that d nu I am writing at the end, correct? Okay, so that is what we are getting finally. This is the total energy of the system of volume V, V volume ഉള്ള ഒരു ക്യാവിറ്റിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ എനർജിയാണ്, ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ എനർജിയാണ്. ബട്ട് വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം, അല്ലേ? therefore the energy density of the cavity, therefore the energy density of the system or the cavity, okay, cavity or system, whatever you can see, because since the volume is v എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വോളിയം ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, u ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഞാൻ u ബാർ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. വാട്ട് ഇസ് u ബാർ? ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ എനർജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ വോളിയം v ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, നിങ്ങൾ ആ v മാത്രം കൊണ്ട് മാറ്റിയാൽ മതിയാവും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി 8 pi h divided by c cubed nu cubed d nu divided by e raised to, നിങ്ങൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു, kt minus 1. So I'll be called this one as some equation number 5. This gives you the total energy density of the cavity. ഇനി ഈ എനർജി ഡെൻസിറ്റിയെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ, ഓക്കെ, see this is total energy density. We can calculate the energy density within the frequency range. Okay, ഒരു നിശ്ചിത ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ന്യൂവിൻ്റെയും ന്യൂ പ്ലസ്, therefore the energy density, നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പ്ലാങ്ക്സ് റേഡിയേഷൻ ലോയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, energy density within the frequency range, within the frequency range nu and nu plus d nu, ഇതിനാണ് നമ്മൾ സ്പെക്ട്രൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ന്യൂവിൻ്റെയും ന്യൂ പ്ലസ് ഡി ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഡി ന്യൂ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനർജി ഡെൻസിറ്റിയുടെ അളവ്. ഓക്കെ, the energy density within the frequency range nu and nu plus d nu is related to total energy density. ടോട്ടൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റിയും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിലുള്ള എനർജി ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ ബന്ധം, ടോട്ടൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം u bar is equal to എങ്ങനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റി കിട്ടേണ്ടത്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആസ് ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി, എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചും എടുക്കുക, u bar which is a function of nu d nu, ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി u bar nu d nu ആയിരിക്കണം എന്താണ്? ടോട്ടൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ let me call this equation as some b or anything. Now compare this b with our equation that we have obtained. നമ്മൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ഇതാ u ബാറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി d nu ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വാട്ട് എവർ തിങ്സ് യു ഹാവ് എക്സെപ്റ്റ് ദിസ് d nu ആൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു u nu d nu. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കമ്പയറിംഗ് ഇക്വേഷൻ 5 ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ b. So from
from 5 and b we get u bar nu d nu. അതാണ് ഇൻ്റഗ്രാൻഡ് അല്ലേ, ഇത് u bar nu d nu. നിങ്ങൾ അതിനെ ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സിംപ്ലി അതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ എടുത്താൽ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇൻ്റഗ്രാൻഡ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് 8 pi h divided by c cubed, then nu cubed divided by e raised to h nu by kt minus 1, e raised to h nu by kt minus 1, h nu by kt minus 1 d nu. And this particular equation, what you obtain finally, this gives you the spectral energy density of a black body within the frequency range nu and nu plus d nu. And this expression, let me call it as some equation number 6 or something like that. Okay, 6a, let me call it 6a for some reason. This is the famous Planck's radiation formula. This is the Planck's radiation formula that was heuristically proposed by Planck in order to explain the entire range of black body spectrum. This is the Planck's radiation law or Planck's radiation formula. Hope you remember, you are able to identify this equation. You might have memorized this equation in your degree classes, but this is the way in which you can derive the expression treating the photons inside a cavity to be ideal Bose gas. Okay, so this is the application of Planck's theory of the Bose-Einstein statistics. ഇനി ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂവിൻ്റെ ടേംസിലാണ്. യു ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ദ പ്ലാങ്ക്സ് റേഡിയേഷൻ ഫോർമുല ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ്. യു ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ ലാംഡ, okay, or you can express it in terms of what the angular frequency. I will write down those two equations, and okay, I think the related laws can be explained as a different video. Okay, so I'm just going. So in terms of lambda, in terms of the wavelength, we can rewrite this equation. How? That is, nu is equal to, you just substitute nu equal to c by lambda in the previous equation, and therefore d nu will be equal to minus c by lambda square, okay, d lambda. So that will be d nu. So making these two substitution, nu in c by lambda എന്നും d nu in minus c by lambda square d lambda എന്നും equation number 6a യിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇതേ spectral energy density u bar, okay, so it will be u lambda d lambda വേവ്ലെങ്തിന്റെ ടേംസിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ മാറും. That will be ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഏതായാലും ഇവിടെ വരും, minus 8 pi hc divided by lambda raised to 5 എന്ന വരും ഇവിടെ. Okay, 1 divided by e raised to hc by lambda kt minus 1 d lambda. ഈ മൈനസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ, മൈനസ്. കാരണം എന്താണ്, ഡി ന്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് മൈനസ് ഡി ലാംഡ എന്ന് കിട്ടുന്നത്. എന്തായാലും കാരണം എന്താണ്, ഈ മൈനസ് വരാനുള്ള കാരണം ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് കുറയും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ വരാനുള്ള കാരണം. ദാറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂമറിക്കൽ ഫാക്ട്. whenever the frequency, if you take only the magnitude of that, then this negative sign can be neglected. Okay, frequency അല്ലേ, ഫ്രീക്വൻസി ഹയർ ആകുമ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് കുറയും. ഇപ്പോൾ ഡി ന്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ വലുത് മൈനസ് ചെറുതെന്ന് ഒരു സൈഡ് വരുമ്പോൾ മറ്റേ സൈഡിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ചെറുത് മൈനസ് വലുതെന്ന് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ദിസ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇഫ് നീഡഡ്. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ the Planck's radiation law expressed in another form, or in terms of angular frequency, or if you substitute omega equal to 2 pi nu. Okay, so in terms of angular frequency you can again write this one, that is u omega d omega. ഇതെല്ലാം പ്ലാങ്ക്സ് റേഡിയേഷൻ ലോയുടെ വിവിധ ഫോമുകളാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുക. നമ്മൾ 6a എന്ന് പറയുന്ന ഫോമാണ് കോമൺലി എഴുതാറുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടേംസിൽ. അത് വേവ് ലെങ്തിൻ്റെ ടേംസിലേക്കോ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടേംസിലേക്കോ നമുക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. So that will be equal to, it's again written as h cross divided by another form ആണിത്, pi square c cubed omega cube d omega. നിങ്ങൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. e raised to h cross omega divided by എന്ത് വരും, kt minus 1 എന്ന് കിട്ടുക. ഞാൻ ഇതിനെ 6c എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 6a to 6c gives the Planck's radiation law in 3 different forms. Okay, so that is about the application of the Bose-Einstein statistics
to apply to the or derive the familiar Planck's radiation law. Okay, so ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ ഈസ് എ റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ലോസ്. ഓക്കെ, അതിൽ നമുക്ക് വീൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന നിയമം, അതുപോലെ സ്റ്റെഫാൻ ബോൾസ്മാൻ ലോ എന്ന് പറയുന്ന നിയമം, ഈ രണ്ട് നിയമങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റെല്ലാർ ഫിസിക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഒക്കെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറിറ്റിക്കൽ ലോസ് ആണെന്ത്, വീൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോയും അതുപോലെ എന്താണ് സ്റ്റെഫാൻ ബോൾസ്മാൻസ് ലോയും. അപ്പം ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. So I think I will just discuss those things as a separate lecture. Our main aim was to obtain the Planck's radiation law as per the requirement of the syllabus. Okay, so hope that you can understand this one. So നിങ്ങൾ നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങിയെന്ന് നോക്കുക. നമുക്ക് രണ്ട് അപ്രോച്ചുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്നുകിൽ സിസ്റ്റത്തിനെ ഒരു ഐഡിയൽ ബോസ് സിസ്റ്റമായിട്ട് കരുതിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിനെ ഒരു അസംബ്ലി ഓഫ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് ചില ടെക്സ്റ്റുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഐ പ്രിഫർ ഓർ ഐ തിങ്ക് ദ ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡൺ ഈസ് ഡൂയിങ് ജസ്റ്റിസ് ടു അവർ ടോപ്പിക്. നമ്മൾ BE സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസംബിളിലെ മെമ്പറായിട്ട് സിസ്റ്റത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നും എന്താണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജിയും അതിൽ നിന്നും എനർജി ഡെൻസിറ്റിയും ആ എനർജി ഡെൻസിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചുള്ള എനർജി ഡെൻസിറ്റിയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, ഫോട്ടോണുകൾക്കുള്ള ഇന്റേണൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ ഒരു അഡീഷണൽ 2 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. Okay, and everything else is just trivial mathematics, just taking see the partial derivative and taking what you call the comparison. So that was about these are the standard equations that we are used about the Planck's theory of radiation. Please practice this one by writing several times. Okay, thank you.